nay đến ngày 28 tháng 12 năm 2012, mua sân box Divilon nhận lúc nào trúng xe 19 xe Honda SH, 79 xe Way Alpha và hàng ngàn giải thưởng khác. Sơn Boss, hãy cùng yêu Việt Nam. Hello, Miss Suzanne, right? Yes. My name's Kang. I'm from Vietnam in my heart. Hello, Is this the Art Vietnam Gallery? Yes, it So is. coming to the right. You're in the right place. Yes. Thưa quý vị, chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Việt Nam trong tim tôi. Trong một thời tiết trời thu của Hà Nội thì chúng tôi đang gặp gỡ chủ nhân của ngôi nhà này. Ngôi nhà mà là được chỉ rất là quen thuộc đối với những người làm nghệ thuật đương đại, và đặc biệt là ở đây cũng là nơi quảng bá bản sắc văn hóa của Việt Nam ra toàn thế giới. Miss Suzanne, I heard that you brought the house, the still house from Mai Châu to Hanoi here. Yes, Is yes. that right? And the house Wow, is that's up there, Up there. on the top. Okay, let's take a look. Can you introduce Yes, me of your course, house? of course. Please come in. Wow, very nice house here. I haven't ever seen. So when I made this house, we built the first floor, this first floor and the second floor to be used as a gallery space. Yeah. Because I work with Vietnamese artists. Yeah. That's why I came to Vietnam. Yeah. So this floor, we have artists of some of the most well-known, like this is Dinh Thi Tam Pong, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Minh Thang, Nguyễn Cam, Lê Quốc Việt. That is some of the contemporary artists. Yeah, these are all artists from all over Vietnam that I work with and exhibit in Vietnam and Hong Kong, New York. Because we have many really very special work. This is a very funny work. I think Americans especially, because of using the image of Obama for the nice teeth. I receive guests here and people who want to know about Vietnamese art and who are also interested in the culture of Vietnam. And then here, this is a wonderful. This bench is made by the sculptor Dinh Công Dat, the same artist who makes the schoolboys. And then this is a beautiful. This is Lê Tua Tien, an artist from Huế. And these are. I show you something special. These are the steps of Buddha. So this is birth, middle age, sickness, death, and rebirth. And then you come this way. It's birth, middle age, sickness, death, and rebirth. Birth. And what else? So birth, middle age, sickness, death, rebirth. Now you start again. So birth, middle age, sickness, death, rebirth. So I always say, when you come to my house, you're born and reborn. Oh, really? It's so cool. What is this area for? So this area, it's the same. We still have. So this is the base for the house from Mai Châu. So these are the stilts from the house to get enough room to make a second floor. So I have more gallery space, and then we have this is more gallery space.
So when was the art gallery born? I opened my first gallery space in 2002. 2002. So it means it's 10 years. Yeah. What is the purpose when you opened the Vietnam Art Gallery? Well, you know, I moved to Vietnam in '94 because I saw the work of the painters from Hanoi, a group called the Gang of Five. Yeah. And I wanted to really dedicate my life to exposing their art to the outside world. So my purpose here is always to exhibit the artist's work. I've taken them abroad to Paris, Tokyo, New York, Hong Kong. I try to spend my time working with the artists and exposing their work and making sure that collectors and museums understand and get to know the work of Vietnam. Wow. What makes you love Vietnam and want to do something about the Vietnam's art? First of all, the people. I really, I mean, of course the art, I came here because of the art. And so I think I'm very lucky because I've spent my life, my very first day, I met Pham Quan Vinh, who's one of the Gang of Five, completely by chance. And this is the group of artists I had read about in a magazine that propelled me to move to Vietnam. And these artists have become my friends, and they're like family to me, and I've watched them. You know, I've been here now 18 years, so I've watched them grow up and have children, and their careers to really, from not knowing anyone to now being in museums in Japan and Hong Kong and Singapore. So it's very exciting. But it's a very funny thing when this house was being made, the fortune teller, you know, he came and he pointed to, this was empty, of course, he pointed to this place and he said, "Oh, Suzanne, you must have an altar here because there will be big happiness in this house." So Pham Quan Vinh made a big altar, and there's been big happiness here. Okay. It's like a maze here, so you can see this is Chung Tan, Nguyễn Thầy Son. This is the work of Nguyễn Kung. And this is a wonderful artist. He now lives in Saigon, but he will be Nguyễn Mang Hùng. So instead of dropping bombs now, they're dropping commodities. So it's a social commentary on the life today. But he will represent Vietnam in a very important, one of the world's most important art shows for Asia. It's called the Asia Pacific Triennial in Brisbane, Australia. Suzanne, I just wonder that how can you bring the steel house from Mai Châu into Hanoi? Well, I didn't bring it on my back. My friend Pham Quan Vinh was a friend of a man who lives in Mai Châu. So he arranged for the villagers, 11 villagers from Mai Châu. They brought the walls and the stilts and the bamboo and the roof, everything. And then afterwards, after they made that, then I make the windows and the doors and the floor. Then I finish. But why do you want to bring it to Hanoi? Well, you know, because when I went to Mai Châu, I stayed in this very house in 1994. 1994. How long have you been staying there? Well, I just stayed there for a few days, but you know, it was the floor was bamboo and the animals down below, and everybody slept on just the mat and simple. And it was so beautiful and in the countryside, and it was really, for me, it was very peaceful and natural. And I thought it was the spirit of Vietnam that I loved. So I wanted to live in a house like that. Wow, it's a very amazing and unique. I mean, that is steel house in the center of Hanoi. And then we have work of many artists from Vietnam in this room.
This is Lê Thừa Thiến, the artist from Huế. And this is Mai Đạc Linh. And there is Minh Cắm. Chào anh ạ. Dạ. Tiếng Anh hay tiếng Việt? Tiếng Việt thoải mái ạ. Việt thì tôi yên tâm rồi. Tiếng Anh là choáng đấy. Dạ. Xin chào Hiếu. Xin chào anh Hiếu. Được rồi. Em cho kia đi, em để kia tranh em. I love his studio. It's beautiful, huh? Dạ. This is one of his latest paintings. It's so fantastic. Chào anh Hiếu. Không biết là cơ duyên nào mà anh gặp gỡ cô Suzanne à? Bà Suzanne đây là tôi được gặp thông qua một người bạn thân của tôi, và sau này là thành viên của nhóm có file của tôi, là Phạm Công Vinh. Thì từ năm 1994 thì chúng tôi trở nên thân thiết với nhau. Và Suzanne Vinh với tôi rồi được một số các họa sĩ Việt Nam khác. Như vậy là từ năm 1994 đến nay là khoảng thời gian cũng khá là dài làm việc chung với nhau. Thì không biết là anh lúc mà làm việc anh thấy thì cô Suzanne là người như thế nào? Trước nhất thì tôi cũng phải nói thật rằng là tôi cũng gặp rất nhiều những người của nước ngoài, của các nước ở trên thế giới đến Việt Nam, nhưng mà có lẽ là cái người mà nó có vẻ bền bỉ, gần gũi các họa sĩ, bền bỉ các họa sĩ, và luôn luôn mong muốn có được những tác phẩm tốt, những họa sĩ có chất lượng ở trong chính cái gallery của mình, và luôn luôn muốn giới thiệu các họa sĩ với những khách quốc tế đến với Việt Nam và quảng bá cho mỹ thuật của Việt Nam. Và anh nghĩ như thế nào về vai trò của cô Suzanne một cách cụ thể hơn về sự phát triển của nghệ thuật đương đại ở Việt Nam? Tôi nghĩ là ở Việt Nam thì theo như tôi được biết thì cũng có rất nhiều người quan tâm đến mỹ thuật của Việt Nam, và bà Suzanne là một trong số ít những người có một phần tác động đến mỹ thuật đương đại của Việt Nam, và tôi nghĩ rằng bà Suzanne đóng góp một vai trò quan trọng, tương đối quan trọng trong cái sự phát triển của mỹ thuật Việt Nam. Bởi vì tôi nghĩ rằng là mỹ thuật Việt Nam bằng nhiều cách để đi ra với thế giới, thì bà Suzanne cũng là một phần đưa mỹ thuật của Việt Nam ra với thế giới. Suzanne, how can you know the contemporary artists in Vietnam? Well, it all started here. Started here? From whom you know the people? Yes, I mean when Phan Quan Vinh brought me here the first day, and then at that time there was no diplomatic relationship between Vietnam and America. So I left the country every month and a half to get a visa. So I started, I mean, Vinh and Hatri Hu, day by day, they would introduce me. Of course, I met all of the Gang Five, and then I met many other artists, little by little. And then, of course, I would go to, at that time, Salon Natasha. She introduced many artists, just step by step. Because, of course, when I came here, I knew nothing about Vietnamese art. I saw it and I loved it, and I wanted to know more. Suzanne, it's very nice talking to you here. Thank you very much. Before we finish, do you want to send any message to the viewers? Việt Nam trong tim tôi. Việt Nam trong tim tôi. Nói thôi. Ok, thank you. Vâng, thưa quý vị, Việt Nam trong tim tôi đó là những gì, những thông điệp mà những người nước ngoài muốn gửi đến cho quý vị trong chương trình này. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem những điều hấp dẫn hơn nữa ở số lần sau. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Sơn Boss, hãy cùng yêu Việt Nam.